సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఇందులో వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ ఫినామినా. అంటే ఒక దానితో ఒకటి సెపరేట్ చేయలేదు, అండ్ వన్ ప్రొడ్యూస్ ద అదర్. అండ్ ఓర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పి ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ డిమాన్స్ట్రేట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఈ రెండింటికి మధ్యన రిలేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీకి మ్యాగ్నెటిజంకి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? సో ఎలక్ట్రిసిటీలో ఎలాగ చెప్పుకున్నాం, ఇట్స్ ద రీజన్ అరౌండ్ ద చార్జ్ వేర్ అనదర్ చార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. అట్లాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే కూడా ఏంటి, ఇట్స్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ వేర్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. కానీ ఇలా చెప్పుకునే కన్నా మనం ఉన్న లెసన్ ఏంటి, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ ఉంటే కనుక ఒకవేళ ఒక కండక్టర్లో ఇఫ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్, ఏం చెప్పాము, దెర్ ఇస్ ఎ మ్యాగ్నెటిజం అరౌండ్ ద కండక్టర్ and this is nothing but the magnetic field around the conductor. అంటే ఏంటి, it's the space around a current carrying conductor where another moving charge experiences net force of attraction or repulsion. I call it as magnetic field. In terms of magnetic field, in terms of electricity. Okay, ఇందాక ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ వేర్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. Okay, but context is different. Now we are talking about moving charges and magnets. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిజం దేని మూలన ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం, మూవింగ్ చార్జెస్ మూలన ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏం చెప్తాను అంటే కనుక, ఇట్స్ ద రీజన్ అరౌండ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వేర్ అనదర్ charge experiences net force of another moving charge. Again, not charge, not about stationary charges. Okay, ఎందుకు stationary charge does not experience any force of attraction or repulsion. It should be another moving charge which will experience a force of attraction or repulsion. Okay, so దాని గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం. And motion in a magnetic field, motion of what, motion of charged particle. ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నాను అంటే కనుక, సి దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ వేర్ ఐ ఈస్ పాసింగ్ టు ద. ఏం చెప్తున్నాము, దీని చుట్టూ ఏముంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఇన్ మీద ఛార్జ్ ఎంత ఉంది, కరెంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్, ఛార్జ్ ఇస్ మూవింగ్. ద ఛార్జ్ ఎంటరింగ్ ద వైర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఛార్జ్ లీవింగ్ ద వైర్. ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటాం, వచ్చిన ఛార్జ్ వచ్చినట్టే వెళ్ళిపోతుంది బయట. సో నో ఛార్జ్ ఈజ్ అక్యూములేటెడ్ ఆన్ ద వైర్, దెర్ ఈస్ నో ఛార్జ్ అక్యూములేటెడ్ ఆన్ ద వైర్ బికాస్ ఛార్జ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఛార్జ్ అక్యూములేట్ అవునప్పుడు నేను ఇంకొక ఛార్జ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, దీని మీద ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు, అంటే దాన్ని రిపల్ చేయడం కానీ అట్రాక్ట్ చేయడం కానీ, ఎందుకంటే ఆ కండక్టర్ మీద నో ఛార్జెస్ అక్యూములేట్, వచ్చిన ఛార్జ్ వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు కనపడుతుంది, స్టేషనరీగా ఉంటే ఛార్జ్, ఈ కండక్టర్ మీద నాకు స్టేషనరీగా ఉంటే ఛార్జ్, అప్పుడు మాత్రమే ఏమవుతుంది, ఐదర్ రిపల్షన్ కానీ లేకపోతే అట్రాక్షన్ కానీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఛార్జ్ బట్టి అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ. దిస్ వీ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే ఏంటి, వన్ ఛార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, see a charge this charge experiences a force of attraction or repulsion due to the presence of other charge, but this charge is stationary, and only stationary charges can show effects, electrical effects on another charge. Only stationary charges మాత్రమే ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ చూపించగలవు వేరే ఛార్జ్ మీద.
కానీ మూవింగ్ ఛార్జెస్ వచ్చి ఇంకొక ఛార్జ్ మీద ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ చూపించలేదు. ఎందుకంటే మూవింగ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? ద ఛార్జ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద conductor or current flowing in a conductor. So the charge entering the conductor is leaving simultaneously at the other end. So there is no charge accumulation on the conductor. There is no charge accumulation on the conductor. ఇప్పుడు దీనికి దగ్గరగా ఇంకొక ఛార్జ్ పెట్టాను అనుకోండి, టెస్ట్ ఛార్జ్ పెట్టాను అనుకోండి, there is no electrical effect on the test charge due to current flowing in the conductor. Electrical effect అయితే లేదు. మరి ఏముంది అంటే కనుక సి మూవింగ్ ఛార్జెస్ మూలాన కండక్టర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిజం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని. సో మ్యాగ్నెటిజం నో వే విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ద కండక్టర్ కెనాట్ షో ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద స్టేషనరీ ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. మూవింగ్ ఛార్జెస్కి ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నెటిజం విల్ ప్రొడ్యూస్ అరౌండ్ ద మూవింగ్ ఛార్జ్ అగైన్. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఛార్జ్ కూడా ఏమవుతుంది? there is an associated magnetism with it. So magnetism due to current flowing conductor. Okay, magnetism arises due to current in the conductor. Interacts with the another moving charge, but not with the stationary charge తో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు. ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ తో మాత్రమే ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అది కూడా ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? మ్యాగ్నెటికల్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే దాని మీద ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది ఉండదు దాని మీద. ఓకే, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ టాపిక్, రైట్? అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ బయోట్-సావర్ట్ లా. ఓకే, అంటే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉంటే కనుక ఏం చెప్పాను? దీని చుట్టూ కూడా ఇన్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ 90 degrees. There will be magnetism around the current carrying conductor. At every point on the virtual circle. You imagine a virtual circle around a current carrying conductor. ఏమవుతుంది అంటే కనుక there is a magnetism around the current carrying conductor. అయితే I consider a point P which is r units away from the current carrying conductor. ఇప్పుడు బయోట్-సావర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్, ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అయ్యింది at a point P. So the amount of magnetic field produced at a point P is directly proportional to current flowing through the conductor. More the current, more the magnetic field at a point P. And dV is also directly proportional to length of the conductor, or I consider a small element dl of the conductor. It produces a small magnetic field dB at a point P. Okay. And next, dB is inversely proportional to square of the distance between the conductor and the point P. ఎందుకు? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ, లేకపోతే గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కానీ, వీ ఆల్సో కాల్ దెమ్ యాజ్ ఏమంటాము? ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అంటాము. ఇంకోటి సెకండ్ థింగ్ ఇస్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అంటే అంటాం. ఓకే, సో దే ఒబే ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లాస్. ఓకే, ఎందుకు? ఫోర్స్ డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ is nothing but g into m1 m2 by r square. So ikkada kuda it is inversely proportional to square of the distance between the two masses. And force, electric force between the two charges is nothing but k into q1 q2 by r square again. Ikkada kuda emindi? Same electric force is inversely proportional to square of the distance between the two charges. Ante వీటిని inverse square laws అంటాము. Because inversely they are proportional to square of the distance between the two masses మధ్యన కానీ, two charges మధ్యన కానీ, లేకపోతే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ దగ్గర ఓ మూవింగ్ ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు కానీ ఆ రెండింటి మధ్యన. సో ఇప్పుడు ఈ మూడు క్లబ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? dB ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు IDL. అండ్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేయాలంటే కనుక I multiply with some constant which is mu naught IDL
by r square. Where mu naught అంటే ఎంత 4 pi mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7 and the name అంటాను permeability of what free space. సో ఫ్రీ స్పేస్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫినామినాని ఎంత పర్మిట్ చేస్తుంది ఆర్ అపోజ్ చేస్తుంది. సో ఫ్రీ స్పేస్ ఎప్పుడు కూడా రెండు చార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ కానీ రెండు మాసెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ కానీ లేదా రెండు చార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ అలాగే ఒక రెండు మ్యాగ్నెట్స్ మధ్యన అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ సరౌండింగ్ మీడియం హ్యాస్ ఆల్సో ఏ వైటల్ రోల్ ఆన్ ఇన్ ఐదర్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. సరౌండింగ్ మీడియం కూడా ఒక రోల్ ఉంది. ఓకేనా, అందుకని అది ఈ ఫినామినాని ఇచ్చేస్తుందా, సపోర్ట్ చేస్తుందా, లేకపోతే అపోజ్ చేస్తుందా అనేది కూడా మనం స్టడీ చేయాలి. అంటే మనం కేవలం ఏమనుకుంటున్నామంటే రెండు చార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ లేకపోతే ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ రెండు మూవింగ్ ఛార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ అని మాత్రమే అనుకుంటున్నాం. కాదు, చుట్టూ సరౌండింగ్ మీడియం కూడా ఆ ఫినామినాని సపోర్ట్ చేయాలి లేకపోతే అపోజ్ చేస్తుంది. రెండిట్లో ఏదో చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే రెండు చార్జెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ ఎట్లా అయితే ఆ రెండు ఛార్జీల మధ్యన అట్రాక్షన్ ఒకటే కాదు, సరౌండింగ్ మధ్యలో ఆ రెండింటి మధ్యన ఉన్న మీడియం కూడా కొంత రోల్ ఉందని అప్పుడు ఎక్కడైతే చెప్పుకున్నామో దట్ వీ కాల్డ్ ఇట్ as permittivity of the space, free space, and we have represent with epsilon naught. అలాగే ఇక్కడ కూడా రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫినామినా, రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యన మ్యాగ్నెటిక్ ఫినామినాని అపోజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే సపోర్ట్ చేయడం కానీ చేస్తే దట్ వీ కాల్ ఇట్ as పర్మియబిలిటీ. అక్కడ పర్మిటివిటీ అంటున్నాం, ఇక్కడ పర్మియబిలిటీ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం వచ్చింది, నాకు మొత్తం బయాడ్ సవర్ట్లా నుంచి ఏం వచ్చింది అంటే కనుక సిడిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఐ డిఎల్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ బయోట్-సవర్ట్ law, a brief introduction, right? And Ampere circuit law. Ampere circuit law గురించి ఏం చెప్పుకున్నాము? ఓకేనా, అంటే ఏం చెప్తున్నాము అంటే అగైన్ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఉంటే కనుక దాని చుట్టూ నేను ఒక యాంపీరియన్ లూప్ ఆర్ ఇమాజినరీ లూప్ డ్రా చేసుకుంటే ఇక పాయింట్ పి దగ్గర ఎంత ఫోర్స్ ఉంది ఆర్ ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఓకే, సో క్లోజ్గా ఉన్న చోట ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఇట్స్ the Amperian loop you consider is very close to the conductor, then B is directly proportional to magnetic field at a point P is directly proportional to the current flowing through the conductor. కానీ నేను కొంచెం యాంపీరియన్ లూప్ దూరంగా కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి నేను కన్సిడర్ చేసే పాయింట్కి మధ్యన ఏమైంది, మీడియం వచ్చింది. సో మీడియం వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఆర్. ఓకేనా, సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ అక్కడ యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లాలో మాట్లాడుకుంటాం అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సోలనాయిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ కండక్టర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్. I call this as solenoid. అండ్ దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఓకే అవి కూడా మాట్లాడుకుందాం. తర్వాత టోరాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, అగైన్ ఏ కండక్టర్, ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ లూప్. ఓకేనా, సో దిస్ ఐ కాల్ ఇట్ as టోరాయిడ్. సో దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, వి టాక్ ఇన్ ద lesson. ఓకే, టార్క్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పెట్టాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిజం డెవలప్ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ అనదర్ కండక్టర్ అంటే కనుక ఆ రెండింటి మధ్యన సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తుందా అనే దాన్ని బట్టి ఐదర్ దే షుడ్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఆర్
repel each other based on the direction of the current. అంటే ఆ రెండు కండక్టర్స్లోని ఏమవుతుంది, కరెంట్ వెళ్తుంది. ఆ రెండు కండక్టర్స్లో నుంచి కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రెండింటి చుట్టూ కూడా ఏం డెవలప్ అవ్వాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఆ రెండింటి మధ్యన కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంటే ఏమవ్వాలి, ఐదర్ దే షుడ్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ బోత్ ద వైర్స్. ఓకే, so that we are going to talk. And torque on current carrying conductor in magnetic field, అది another important aspect. Torque అంటే ఏంటి, rotational force. ఓకే, సో అది అంటే కనుక ఇక్కడ మనం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్స్ గురించి కూడా మనం ఈ లెసన్లో మాట్లాడుకుంటాం. సో మన డే టు డే లైఫ్లో మనం మాట్లాడుకునే మ్యాగ్నెటిక్ ఫినామినా గురించి చూస్తే కనుక కంపాస్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నావిగేషన్. ఓకే, నావిగేషన్ ఎక్కడ అంటే కనుక సీలో పర్టికులర్గా నావిగేషన్, ఎందుకంటే ఎటు చూసినా కూడా ఐసోట్రోపిక్గా ఉంటుంది, హోమోజీనియస్ అండ్ ఐసోట్రోపిక్. అంటే ఎటు చూసినా సిమిలర్గా ఉంటుంది. మిడ్ సీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు కోస్ట్ కనపడుతుంటే ఓకే, కోస్ట్ కనపడకపోయిన తర్వాత ఒకవేళ మిడ్ సీలోకి వెళ్ళిపోతే, మిడ్ సీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నామో మనకి తెలియదు, ఎటు చూసినా వాటరే, అంత ఒకేలా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ డివైస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నావిగేట్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే రోజులు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ అక్కడికే వస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మనకి మనం ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నామో తెలియడానికి మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మన డే టు డే లైఫ్లో మళ్ళీ వాడుకునేది ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ డోర్కి ఉన్న బీడింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ బీడింగ్. యునో ఏంటి, హీట్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ఫ్రమ్ హాటర్ రీజియన్ టు కోల్డర్ రీజియన్. లోపల రిలేటివ్గా కోల్డర్గా ఉంది, ఇప్పుడు ఏంటంటే అది లీక్ అయిపోయింది అనుకోండి, బయట నుంచి హాట్నెస్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఆర్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగిపోతుంది. సో అందుకని నాకు ఆ బీడింగ్ ఎట్లా, ఫ్రిడ్జ్ డోర్ బీడింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ బీడింగ్ వేసిన వెంటనే ఏముంటుంది, మొత్తం డోర్ అంతా తిప్పిపోతుంది దానికి. ఓకే, సో ఎనీవే తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. స్క్రూ డ్రైవర్ ట్రిప్, ఇట్స్ ఎ మ్యాగ్నైజ్డ్ టిప్. స్క్రూ డ్రైవర్ యొక్క టిప్ మ్యాగ్నటైజ్ చేశాను అనుకోండి, సో ఐ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ స్క్రూస్. అండ్ ఎక్కడైతే మన హ్యాండ్ అప్రోచ్ లేదో అక్కడ కూడా నేను తీసుకెళ్ళి బిగించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్పీకర్లకి వాటికి చూస్తే ఎక్కడో లోపల ఉంటుంది, 3 inches 4 inches లోపల ఉంటుంది స్క్రూ. ఓకేనా, సో అది స్క్రూ ఇప్పేస్తాం కానీ ఆ స్క్రూ రాదు బయట. అప్పుడేంటి, అది మ్యాగ్నెటిక్ టిప్ పట్టుకుని, ఒకవేళ స్క్రూ డ్రైవర్ కనుక మ్యాగ్నెటిక్ టిప్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ టిప్ పట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో తర్వాత బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ఇవి ఆల్మోస్ట్ దే ట్రావెల్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్తో సమానంగా వెళ్తుంది. అండ్ 300-400 kilometers per hour ఇస్ పాసిబుల్ విత్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్. ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్. మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ అంటే ఏంటి, లెవిటేషన్ అంటే ఏంటి, ఎనీథింగ్ ఫ్లోటింగ్ అగైన్స్ట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. సో గ్రావిటేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఏదన్నా గాలిలో తేలుతుంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెవిటేషన్. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ట్రైన్లో ఏం చేస్తుందంటే కనుక మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ జరుగుతుంది. అంటే కింద ట్రాక్స్కి ట్రైన్కి మధ్యన మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిజం మూలన ఏమవుతుందంటే పట్టాల మించి 1 inch దాకా పైకి లేచి నడుస్తుంది. సో దట్ వే వీ కెన్ రిడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. సో ఈ మామూలు ట్రైన్ ఏంటంటే కనుక దానికి ఫ్రిక్షన్ ఉంది, ట్రాక్స్కి వీల్స్కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఇదేమవుతుంది, గాల్లో లేచి వెళ్తుంది 1 inch పైన డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద ట్రాక్ అండ్ ద ట్రైన్. ట్రాక్కి ట్రైన్కి మధ్యన ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ మూలన గాల్లో 1 inch పైకి లేచి పరిగెడు. తర్వాత ఇంకొకటి మనం డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేసేది సీలింగ్ ఫ్యాన్స్లో కానీ లేకపోతే మోటార్స్లో కానీ, దిస్ ఈజ్ అనదర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫినామినా. ఇక్కడ కూడా బోత్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫినామినాస్ వాడతాం మోటార్స్లో. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ ఫినామినాస్. చెప్పాను, దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్, ఒకదాంతో ఒకటి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. వేరే ఎలక్ట్రిసిటీ మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఎలా అయితే మ్యాగ్నెటిజం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో, అట్ ద సేమ్ టైం చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. One can produce the other. Electricity can produce magnetism,
and magnetism can produce electricity. They are inseparable phenomena. And what is the base and taken? The base is Oersted's observation. He has done several experiments on electromagnetism, and ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక చోట పెట్టాడు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఓర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే కనుక, ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అయితే కనుక, if this is a current carrying conductor and current is flowing in a particular direction, ఈ డైరెక్షన్ లో కనుక కరెంట్ వెళ్తుంటే, అప్పుడు నేను కనుక ఏమంటున్నాము, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చుట్టూ ఏమవ్వాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవ్వాలి. మరి అక్కడ దగ్గరికి కంపాస్ తీసుకొస్తే ఏమవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ డిఫ్లెక్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చుట్టూ, అక్కడికి కనుక నేను ఇది తీసుకొస్తే, కంపాస్ తీసుకొస్తే ఏమవ్వాలి, కంపాస్ షుడ్ డిఫ్లెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ he observed. Okay, where a magnetic compass brought near the current carrying conductor experience a force, magnetic force. So it aligns in the direction, in a particular direction. Okay, సో తర్వాత ఏంటి అంటే కనుక, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లాగా డెవలప్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కనుక, ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ద వర్చువల్ సర్కిల్, మేకింగ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఎట్ ద సెంటర్. ఓకే, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని సెంటర్లో ఉంచుకుని దాని చుట్టూ ఒక వర్చువల్ సర్కిల్లో కనుక, వర్చువల్ సర్కిల్లో మ్యాగ్నెటిజం డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద వైర్. ఓకే, అండ్ ఎట్లా అంటే కనుక, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి, ఇట్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నానంటే ఏంటి, దానికి డైరెక్షన్, ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటే కనుక ఫోర్స్ కాబట్టి దానికి ఖచ్చితంగా ఇట్స్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ టు ద టాంజెన్షియల్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే కనుక, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాంజెన్షియల్. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ టాంజెన్షియల్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కనుక నువ్వు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది. ఆ సర్క్యులర్కి, ఒక వర్చువల్ సర్కిల్కి టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, ఒకవేళ కరెంట్ మీ కేసు వస్తుందంటే కనుక, ఒకవేళ సో ఐ రిప్రజెంట్ విత్ ఏ డాట్, కరెంట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్లో సర్క్యులర్ లూప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయిందన్నాం. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ అంటే, ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అని చెప్తుంది. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ టాంజెన్షియల్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, Oersted observation is moving charges producing magnetism in the surroundings. This is the observation. Moving charges producing magnetism in the surrounding is the observation made by Oersted. And another important observation made by Faraday is the magnetism coupled is increasing when it is moving in the forward direction. And it is decreasing. So there is an increase or decrease in magnetism. When the magnet is coming close, there is increase in magnetic field. When the magnet is moving away, there is decrease in magnetism. And the net, there is change in magnetism associated with the coil. ఇప్పుడు ఆ కాయిల్లో ఏమవ్వాలి, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఏమవుతుంది, లైట్ గ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, అయితే నేను దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే, దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు, అండ్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇనర్షియా అంటాము. ఏంటంటే కనుక, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా దాంట్లో మార్పులు రావడానికి ఇష్టపడదు. సో ఇప్పుడు ఒక మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ కరెంట్ కాయిల్లో ఏమవుతుంది అంటే కనుక, సమ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ జరగాలి. ఏంటి, ఇన్ ఆర్డర్ టు అపోజ్ దట్ చేంజ్, ఆ చేంజ్ని అపోజ్ చేసేటట్టుగా ఒక ఆపోజిట్ రియాక్షన్ జరగాలి.
అప్పుడు ఏమవుతాయంటే కండక్టర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడం మొదలవుతాయి ఇన్ ఆర్డర్ టు నల్లిఫై దట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, అలాగే దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీస్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కాయిల్. ఈసారి ఏం చేయాలి, డిక్రీజ్ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మళ్ళీ దాన్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి, డిక్రీజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి మళ్ళీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఇన్ దట్ వే either there is an increase in magnetic field associated with the coil or decrease in magnetic field associated with the coil. In both case, the electrons in the conductor react in the opposite direction, and the motion of electrons is nothing but we call it as electrical current, and there is a current in the coil now and the bulb will glow. But the direction of current when moving towards the coil is different from the direction of the current when it is the magnet is moving away from the coil. Okay, so this is the observation of Faraday.